tutandise ne sub-region eya Kampala abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abatukwatira flag abalangirirwa n'abo abatalangirirwa newankubadde bawangula baregistrar baffe akulembeze ku levels ez'enjawulo ne bakansalas bonna. So tutandise ne sub-region ya Kampala era nga ne sub-regions endala zonna mu ggwanga tujja zisinkana. Ezimu wano ezisinga tujja basangayo eyo mu bitundu byammwe olw'akagenda akawanvu nga kiyinza okukola amakulufu abakulembeze ne tujja tusinkana abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo. Yes, akalulu katambulanga bwe twakalaba, naye bwe tugamba nti tebinnaggwa kiba kitegeeza tugenda kutuula. Tujja sigala nga tusinkana nga tutema empenda, tusigala tutya nga tutambula, tusigala tutya nga tuzzaamu abantu baffe amaanyi, emirimu girina otambula. Mwami Museveni ne gavumenti ebaagala tukondookere ddala tubiveeko tuggwemu amaanyi. Tetugenda kuggwamu maanyi, tujja sigala nga tukola ebyo tugwanira okukola paka nga tutuuse ku buwanguzi bwe tulina okutuukako ffenna ng'eggwanga. Twebaza abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo ensangi zino. Tubawulira bannaddiini, abakulembeze ab'ennono, abamu ku bo boogera ku bikyamu bigenda mu maaso ne bagamba edda kino kitwa kikyamu, akalulu kalina kubeera ka bwenkanya, abantu temubatulugunya. Oli oba oteebereza nti azizza omusango towamba muwambe n'omutereka eyo mwezi gumu, ebiri n'emirala mutwale ku kooti waakiri. So nga bwe twebaza abo tukubira omulanga n'abalala bannaye twogere. Eggwanga lino okutereera kyetaagisa ffenna, si just ffe aba NUP, ffenna twetaaga eggwanga nga lirina obukulembeze obulungi, eggwanga likulemberwa bulungi. Teweetaaga kubeera memba wa NUP kuloza ku bukulembeze obukyamu. Ensangi zino bannamawulire babakuba nga bakola omulimu gwabwe. Kaakati bannaddiini nabo babalumbye. Mwalaba Faaza bwe bawamba e Masaka, Faaza kakiba kitegeeza ne bannaddiini nabo tebali safe. So ensonga zino ffenna zitukwatako. Ffe tetugamba nti bannaddiini mugende ku butuuti bwammwe mutandike okukuutira NUP akadingidi. Ekyo ne mateeka tekiba kituufu, naye ffenna twogere ku bikyamu ebigenda mu maaso. Awo batuwagira NUP wakakati Faaza bwe bawamba Deus Bedit yali wa NUP nedda, bannamawulire basiba bakuba bakola mulimu gwabwe. So kitegeeza nti effugabbi ffenna ligenda tukosa. So kitukakatako ffenna okulwana mu ngeri yonna gye tusobola okulaba nti embeera eno etereera. Yes, of course, juzi kati twali tujjukira Archbishop Janani Luwum. Kati oba oli awo bannaddiini abamu bayinza okutyamuku kubanga gye batubuulira Idi Amin Dada bye yakola okuwamba abantu, okubabuzaawo, nino gavumenti byekola. Abantu bangi bazze battibwa. John Bosco Kibalama myaka 7 kati bawambibwa era gavumenti nekkiriza ng'eyita mu Prime Minister Nabbanja. Anti oyo twamukwata alina emisango gye yazza ne kaakano ndowooza baamutta, Bakanata Muhammad n'abalala bangi. So kati oba oli abo bannaddiini abamu bayinza okugawaayo bwe naayogera ennyo nange nnyinza okufuuka nga Janani Luwum. Weero ne bw'otayogere obukyamu bujja tukosa. So twebaza abakulembeze baffe mu ddiini, abakulembeze baffe mu nnono abazze boogera ku bikyamu ebigenda maaso mu ggwanga. Tusaba n'abalala ffenna libeere katala lyaffe ffenna ng'eggwanga, lino eggwanga lyaffe ffenna era kikulu ne likulemberwa obulungi. Amaka ga pulezidenti waffe Magere, poliisi n'amagye bakyalemeddeyo. Bagenda ne beebuzaabuza nti Oweekitiibwa Kyagulanyi tewali amunoonya era tewali amulondoola, naye we tebavaayo, bali ebweru ne munda mu kompawundi bakyalimu. Banga ttono bamenya enju ne bayingira ne bagoba mukyala we. Tuzze tugaa nti bwe mubanga mulina kyemuteebereza nti pulezidenti waffe alina omusango gw'eyazza, lwaki temumuyita mu butongole kituyita summons
ajja awoze omusango ogwo gumuvunaana gw'okuwakanya Mwai Museveni kuba kati gwe musango omunene gwe yazza. Lwaki temumuyita? Naye bakyalemeddeyo eyo mu ngeri etategeerekeka. Tugaba abapoliisi bano n'abamagye ensangi zino bulaba abantu bakolebwako obulumbaganyi, ebyabwe ne biddibwa, kati ab'ebijambiya ne ku kamera kati tubalaba n'okubalaba, ne balumba wa booda ne bamutematema ne bamuggyako booda ne batwala kino naki. Eyo muve eyo ebarakisi ennamba ejjudde emagere. Mugende mukwate abo abamenya amateeka. Eri gye muli tiryaliyo. Naye obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, mwe muli eyo mwefudde bize. Mukole ebibakwatako. Kati buno obumenyi bw'amateeka bubakwatako. So tukyalindiridde kuba gavumenti ekyebuzaabuza. Twagala poliisi n'amagye bave mu maka ga pulezidenti waffe. Temulina kyemukolayo eyo, ago amakasi gammwe, eyo si crime scene nti waliwo ebikolobero ebyakolebwayo, kubanga luwawo ebiri nga temubitubuuliranga. Munaatumenya nti tetuli mu cooperating, kubanga bw'ogamba nti amaka g'omuntu waliwo ekikyamu ekikoleddwayo, kikakata ku muntu oyo okukooperatinga ne poliisi nti kakati twetaaga obujulizi buno naki temubikolanga, temutubuuliranga anti kino kyekyakolebwa nekikyamu, twetaaga kino, twetaaga nakiri. Ab'enganda zaabwe n'abalala bazze bagezaako okugenda ejuzi balooya bagendayo bakuba bakube. Ensonga ya bannaffe be tuyita ba political prisoners nga babagulako emisango lwa byabufuzi era bangi ku mitendera egy'enjawulo nga bwe tubabuulidde, twagala kooti eveeyo yeetengerere. Waliwo emisango egimu kati bannaffe bamacete, bakalanzi, ttiimu eyo yonna myaka 6 kooti ensukkulu Supreme Court yavaayo neewe ekiragiro nga 31 January 2025 neega nti abantu babulijjo tebalina kuwozesebwa mu kooti z'amagye, either mubate oba emisango gyabwe mugitwale mu kooti eza bulijjo. Nakati tekinnakolebwa. Abantu bano basibiddwa emyaka 6, obujulizi tebuleetebwanga. Kati twagala kooti etubuulire yeetengeredde oba etubuulire amazima nti munnange naffe tuli mu kutya, kubanga kooti ensukkulu yawa ekiragiro kino. Lwaki tekiteekebwa mu nkola? Lwaki ekiragiro ekyo kinyoomebwa? Kati twagala kooti yerwaneko kubanga kikkirizibwa mu mateeka. Ate n'ekirala, kooti mu ggwanga lyaffe zirina emisango 16,700, 167,000 cases ziri awo tezikolebwangako, zikyali mu process. Mingi ku gino emisango ebano sajja kuli muwanvu nnyo bwoti. Thank you, Bwana SG. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. We want to welcome our leaders from across Kampala. I don't know if the SG or the Deputy SG mentioned. We have begun to meet our leaders at various levels, and we want to keep doing this regionally, sub-regionally if you like. And so we have started with Kampala as the sub-region. Our leaders are flag bearers, those who went through, those who were rigged out, our mobilization leaders at various levels. So we started with Kampala as the sub-region to connect with them, to keep moving. There's a lot of work that has got to be done, and that's what the people of Uganda expect of us. Yes, they saw the way the election did happen, and that chapter has not been closed. So for that chapter not to be closed, we have got to keep connecting and readying ourselves for the task ahead. That's an expectation by the people of Uganda. So we have begun with Kampala, and the sub-region will be meeting our leaders from the various other regions to connect and see how we continue to move. We, as a party, want to appreciate the voices that keep coming through. You see, this election was a very tumultuous election.
the brutality that happened, the rigging, the interferences at various levels, people winning, they've got their DR forms clearly showing they're leading, and the EC officials choose to declare whoever it is. We have had some voices speak out against all of these injustices. Religious leaders, cultural leaders, and other opinion leaders, and we want to appreciate them. And as we appreciate them, we want to call on the other leaders that fall in those categories to keep speaking out. You see, this country, the betterment of this country is for the good of all of us, not just the opposition, not just for the national unity platform, for all of us. And so we get bothered sometimes when we hear deafening silence, whether it be from religious circles, cultural circles, and elsewhere. Those who speak out, we are grateful. Our hope is that the others will speak out too. Never have we really expected religious, cultural, and opinion leaders to speak out in support of NUP as a political party. No, but good governance is for all of us. When a country is badly governed, all of us will be affected. Journalists are nowadays beaten. Why? Because of bad governance. Religious leaders are no exception. We saw how a religious leader, a Catholic father, was abducted. So silence presupposes that this is only business for NUP and the opposition. No, this is business for all of us, and we should all make our contribution. So we'd like to continuously call upon everybody with a platform, religious leaders, cultural leaders, opinion leaders. Don't wait for your turn to be abducted to happen. Because if you don't speak out for those who are being abducted now, for those against whom injustice is being meted out now, when the time comes and you are facing it rough, no one will be there to speak for you. So it's going to be collective efforts. The siege at our president's home continues to happen by police and the military. We have had some few spokespersons of government previously say, well, no one is looking for the Honorable Chagulanyi. He is free to be at his home and so on, but the siege continues to happen. The military and police are still heavily deployed outside his home, inside his compound as well. That continues to happen today. The state has yet to tell us what they are doing there. We want to know. And if there's no clarity about what you're doing there, please leave. There's a lot of work that security forces should be engaged in. There's insecurity happening in the city and in our country, as you have been seeing. There's a lot of theft, robberies, armed robberies, panga wielding men. We have seen the videos, hacking people, stealing their property and so on. All this is security. This insecurity is what you should be engrossing yourselves in. Not camping at the home of somebody who is now not even there. His family is not even there because you have intimidated them, beaten them up, assaulted them. And that's why they are not there. So that barracks, that whole barracks that is deployed at our president's home, should be deployed within the city to keep law and order, to make sure people's property is safe, that panga wielding men are not hacking them and all of that. Get busy with things that concern you. And security does concern you. So we still demand that that siege ends, because there's no reason why they continue to be there. We have said severally, if there is any offense that they think our president committed, do summon him, issue summons, he will show up. Of course, the biggest offense for which he is charged now is challenging Mr. Museveni and his regime. That is the offense. And that's the offense of our other political prisoners. Our leaders at various levels, that are our deputy presidents, leaders at various levels. There are those who have been in jail for now 6 years. The Machetes, the Kalanzis, that entire team. 6 years you're holding on to somebody. For 6 years you have not adduced any evidence against them, not an iota of evidence against them. 6 years. Really. Does not make sense at all. We continue to demand the release of these people. And as has been mentioned, yeah, we want to put the courts of law to the test again. The highest court in the land issued a directive, 31st January
2025, saying civilians have no place in these military courts. It said either release them or transfer their files to civilian courts. That has not happened. These people are still being held in contempt of a court order. So we are hoping that courts will rise to the occasion and defend their sanctity. Because if the highest court in the land issues an order and it is not respected, our hope is that courts will say, no, we want our independence to be respected. Let's wait and see how that gets to happen. Finally, and maybe related to that, our courts of law are grappling with numerous pending cases. 167,000 cases are pending before our courts of law. Why? Because there's many of these people that are just held in the system there. They're kept on remand for year after year. Prosecution is not adducing any evidence. They are saying these are terrorists, they're inciting violence and so on, and all these other ridiculous offenses. No evidence is brought. We hope that courts of law can dismiss some of these. We have actually asked the courts to please dismiss these cases so that we declog the system. When you have 167,000 pending cases before you, some for years, dismiss them for want of prosecution, because prosecution is not adducing any evidence for 6 years. And look, we are not directing the courts of law, because courts of law should be operating independently, but we're also talking the law that is written in our law books. It is not proper for this to go on this way. And anyhow, as well as we have also asked court and said, dismiss these ones for want of prosecution. Our hope is that we shall see the judiciary rise to the occasion. Finally, the issue of coming LC elections, it's been